Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today's topic is rising sun dissipates fog. This is an example, and we shall extend it to the process of bhakti. Just by beginning bhakti, the fog of sin is destroyed. This is the topic of today. Тема сегодняшней лекции «Восходящее солнце рассеивает туман». И этот пример, эту аналогию мы проведем с бхакти, что начните бхакти и таким образом разрушите туман греха. So this is the verse. We will chant this verse. We will be covering Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1, 13th verse to 15th verse. So 13 we will chant together, and 14 and 15 I'll read by myself. На экране стих Шримад Бхагаватам. Сегодня мы прочитаем стихи 6 песни 1 главы, стих 13, 14 и 15. Стих 13 прочитаем вместе, а 14 и 15 Прабху прочитает сам. So let us chant. Tapasa brahmacharyena. Tapasa brahmacharyena. Shamena cha damena cha. Shamena cha. Tyagena satya shauchabhyam. Tyagena satya shauchabhyam. Yamena niyamena va. Yamena va. Tapasa brahmacharyena. Tapasa brahmacharyena. Shamena cha damena cha. Shamena cha. Tyagena satya shauchabhyam. Satya shauchabhyam. Yamena niyamena va. Yamena va. Please chant. Пожалуйста, повторяйте, кто там. Прочтите, а мы за вами повторим. Tapasa brahmacharyena. Tapasa brahmacharyena. Damena cha. Yagena satya shauchabhyam. Satya shauchabhyam. Yamena niyamena va. Yamena. Anybody else would like to chant? Пожалуйста, кто-то еще, пожалуйста, читайте, повторим. Пожалуйста. Tapasa brahmacharyena. Tapasa brahmacharyena. Shamena cha damena cha. Shamena cha damena cha. Yagena это холодное сердце 2. Это вторая часть. Yagena satya shauchabhyam. Это не то май. Yamena niyamena va. Okay. I will. Anybody else? Еще кто-то, пожалуйста. Okay. I will go to the next verse. I will read by myself. Следующий стих Прабху прочитает сам. Devahava buddhijam dhira dharmajha shraddhayanvitaha kshipantyagam mahadapi venugulman ivanalaha. So I'll read the translation. Mataji, you can read it afterwards in this one. You're able to see the screen, right? So I'll read. Yes. Translation.
This translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Yeah. To concentrate the mind, one must observe a life of celibacy and not fall down. One must undergo the austerity of voluntarily giving up sense enjoyment. One must control the mind and the senses, give charity, be truthful, clean and non-violent, follow the regulative principles, and regularly chant the holy name of the Lord. Thus, a sober and faithful person who knows the religious principles is temporarily purified of all sins performed with this body, mind, and words and mind. These sins are like dried leaves of creepers beneath a bamboo tree, which may be burned by fire, although their roots remain to grow again at the first opportunity. Please read the translation in Russian. Перевод стихов, сделанный его божественной милостью Шрила Бхактивинода Шрила Прабхупадой. Чтобы сконцентрировать ум, нужно соблюдать целомудрие и не падать. Человек должен пройти аскезу, добровольно отказавшись от чувственных наслаждений. Затем нужно контролировать ум и чувства, давать милостыню, быть правдивым, чистым и ненасильственным, следовать регулирующим принципам и регулярно повторять святое имя Господа. Таким образом, трезвый и верный человек, знающий религиозные принципы, временно очищается от всех грехов, совершенных его телом, словами и разумом. Эти грехи подобны засохшим листьям лианы под бамбуковым деревом, которые могут быть сожжены огнем, хотя их корни продолжают расти при первой же возможности. So here in this verse, we can see that the process of purification is explained by Shukadeva Goswami. В этом стихе мы видим, что Шукадева Госвами описывает процесс очищения. So here he is saying that if one has to concentrate one's mind, then he has to observe celibacy. This is the first principle of purification. Prabhupada used to say that many gurus simply bluff and say, whatever you want to do, enjoy your senses, I'll give you one mantra and you will become spiritualized. But that is not our process. Our process is that we want to tell the pure process as it is. И первый принцип очищения это целибат. В стихе говорится, что для того, чтобы концентрировать свой ум, нужно соблюдать целомудрие и не падать. Существует огромное количество лже-гуру, которые гарантируют очищение, давая какие-либо мантры, при этом они не сопровождаются никакими действиями со стороны человека, какими аскезами. Это все блеф, эти гуру не являются истинными. Как говорится в данном стихе, что для концентрации ума необходимо целомудрие. One must be in Krishna consciousness, the pure process. We all insist, Prabhupada always insisted that we should give up this sense, of sense enjoyment. That's what is being told here. This austerity which we have to take up. So otherwise we cannot understand that I'm not the body. Также Шрила Прабхупада всегда настаивал на том, что чтобы быть членом общества сознания Кришны, нужно обязательно отказаться от чувственных наслаждений. Иначе невозможно понять, что мы не это тело. So control of mind, what does it mean? Control of mind means self-satisfaction. We are not greedy. I want to satisfy many more things. I want more. That is the nature of the mind. But control of mind means that we don't become greedy. We are satisfied with whatever God has given us, and we focus on growing spiritually. Контроль ума обозначает, что мы перестаем быть жадными до
утоление собственных чувств. То есть, потому что достигши чего-то одного, мы начинаем хотеть большего или меняем наши желания. Контроль ума обозначает, что мы перестаем быть жадными к удалению собственных чувств и довольствуемся тем, или удовлетворены тем, что у нас есть. Charity also is told. Charity means whatever my possessions, I give it off. So why is it told charity? Charity is told because we want to accumulate wealth for myself. That increases the illusion. So it is said that you give to others. Give to others. More important is to give to Krishna. So charity is one of the process of purification that is described here. Также здесь описана благотворительность. Благотворительность обозначает, что мы не аккумулируем средства или богатства для себя. Мы их отдаем на ту же благотворительность. То есть, что в стихе указывается, что давать важнее, чем брать. То есть, таким образом мы учимся также отдавать. So next, charity means, why is charity encouraged? Is because that sense of me, and expansion of myself. So anyway, hard-earned money is there. So when you give it off for others, give for charity temple to a best is to give to a devotee who will use it for Krishna service. Lower levels are, at least instead of myself, I give to somebody else who is poor. These are also recommended. There are little lesser, but best thing is to give in charity to the devotee, to the Krishna's mission. Then the sense of myself, me, the enjoyer of my money, is given up. So there is also a process of purification. Благотворительность является частью очищения, потому что она учит нас не делать все только для себя. То есть я. Мы учимся отдавать. И лучшее, то есть мы можем отдавать средства людям нуждающимся, да, каким-то бедным, которые находятся в нужде. Но лучшая благотворительность является благотворительность к преданным Господа, то есть поддержание преданного служения и то есть общее сознание Кришны. So next is the one is recommended process of purification is being truthful. So human life means that actually we should maintain the principle of truthfulness, because somebody may profess that I'm a great religion I'm following, and so many things he may profess, but if he does not follow truthfulness, he's not really a religious person, because there are 4 pillars of religion: truthfulness, mercy, austerity, cleanliness. So truthfulness is a very important principle. By maintaining that, we become pure. So there are many stories of great devotees who have been very truthful all their life, and that should be an example for us to follow. Еще одна рекомендация, которая указывается в стихе, это правдивость. То есть рекомендация к очищению. Без правдивости невозможна религиозность. Описывается, что истинная религиозность основывается на 4 столпах. Это правдивость, милосердие, аскетичность и чистота. Таким образом, без правдивости человек не может стать истинно религиозным. Также в Ведах описаны большое количество примеров святых личностей, которые были правдивы всю свою жизнь. То есть это поддерживало их на высочайшем уровне религиозности и чистоты. So next is cleanliness. So one should maintain one's external surroundings also very clean. One should take bath regularly. One should clean the house where we live, and wherever we are staying should be neat and very pure. Еще один принцип, который описан в стихе, это чистота. Чистота, в том числе внешняя. То есть все, что окружает человека, должно быть в порядке и в полнейшей чистоте. So this cleanliness means one is the external cleanliness, where we have to. That's why we devotees, you'll see the temples are very clean and neat, because cleanliness is next to godliness. If you're not clean, one cannot claim to be, I am close to God, I am totally unclean. Then
we are not really in God consciousness. Чистота является очень важной. И все храмы очень часто упираются и поддерживаются в высочайшем уровне чистоте. Говорится, что чистота находится об руку с божественностью. То есть нельзя служить Богу и при этом находиться в грязи. Чистота является очень важным аспектом. Because as we all know, if you're clean, mind is naturally is in a peaceful state. When you're in a clean room, there is no tamoguna. So that's why you can think of then clean thoughts, and your mind also is peaceful. It is more of a support for practicing, sattva-guna. Without cleanliness, one cannot be very sattvic in life. Также чистота помещения поддерживает ум в спокойствии, ум в спокойном состоянии, а также чистые мысли посещают в таком случае человека. Для поддержания саттва-гуны необходимо, чтобы непременно помещение находилось в чистоте, иначе это преобладать будут тамасичные влияния. So by being in sattvic platform, it is very easily one can practice devotional service. That's why cleanliness is very important. Prabhupada, I can tell an instance in Prabhupada's instruction. So Prabhupada was going once in Mayapur, the whole temple he was seeing. He was touring the temple premises. Srila Prabhupada was cleaning the... Touring the Vrindavan Mayapur temple. Seeing the places, inspection. Touring, okay. And he was checking how it's clean, like this, right? Yeah. Because I didn't hear. То есть, что для поддержания на саттвичной платформе обязательно помещения должны находиться в очень чистом состоянии. Шрила Прабхупада даже делал специальные туры, инспектируя, в каком состоянии находятся помещения храмов, все остальные помещения. То есть непременно должна была поддерживаться чистота на очень высоком уровне. So when he was traveling, he happened to pass by the various complexes, and he came to the toilet area. Итак, он во время таких туров посещал различные комплексы и также заходил в туалеты, посмотреть состояние чистоты. So he saw, when he came to the toilet area, he saw that the toilets of the temple in the temple complex were very unclean. They were not clean for many days. So Prabhupada was very upset. He said, how can you call yourself brahmanas or devotees if your atmosphere is not clean? You should, a person who is clean, one who is in a brahmana should protest when even little bit of uncleanness. He should clean up the whole place and keep it clean, Prabhupada said. Прабхупада говорил, он зашел в туалет, который находился на территории храма, и увидел, что там не убирали уже несколько дней. То есть помещение находилось уже не в подобающем состоянии. И Шрила Прабхупада обратился к преданным, сказав, что как они могли допустить такое, как человек может называть себя браманом, если его не приводит в беспокойство, его не приводит в... То есть он обязательно должен указать на то, что помещение нечистое. Это крайне важно. Такое Шрила Прабхупада сделал замечание. So this is an instruction how even toilets should be very clean daily. So what to speak of the house? So daily we should be cleaning, and our clothes should be washed daily. These are these principles of cleanliness. These all help in maintaining sattva guna. То есть, если уже о туалетах говорится, что они должны каждый день убираться, то что говорить и о других комнатах дома, домов, в которых мы живем. То есть регулярно должна проводиться уборка, и помещения должны поддерживаться в чистоте. То же касается одежды, которую мы носим. То есть она должна быть постоянно чистая и свежая. Это очень важно для поддержания саттва-гуны. Next is non-violent. That is, we should not harm others. We have to practice being very merciful. We should note that
I should take my maintenance without harming others. I should do my duty. So and ensure that I'm not envious or troubling others. Следующий указанный здесь принцип – это ненасилие. Милосердие является очень важным аспектом. Мы должны всегда быть уверены в том, что мы исполняем свой долг, не причиняя никаких беспокойств никому, не завидуя и так далее. So these next is the principle of regulative principles. Like we say we get up early in the morning. There are do's, right? Though we get up early, see the deity, worship it. These are all regulative principles, and as given by the guru. So that's why we have to accept a guru. When we accept a guru, then we are regulated in our lives. So that is another essential principle of purification. Еще один очень важный принцип очищения – это следование регулирующим принципам. Это включает в себя утренние подъемы, поклонение божествам и все остальные предписанные регулирующие принципы, те, которые предписывает нам наш духовный учитель. Поэтому очень важен выбор духовного учителя и, соответственно, следование тем регулирующим принципам, на которые он указывает. So then next principle is of chanting of the holy names, which we all have discussed how the tongue should be used for the service. So this is also very and regularly, not just once in a while, but regularly, which means a stipulated number of rounds every day we should chant. So by that, all these purifications becomes very quick. И также очень важно регулярное повторение святых имен Господа. То есть речь идет не о каких-то внезапных, то есть разовых акциях. Повторение должно быть регулярно, установленного количества кругов. И таким образом, такое повторение приводит также к очищению. So what will happen if we do these kinds of purification? So what will happen is that at least temporarily, by doing these principles, by following the principles, then one's karma, as per karma is defined, if you read here on the screen I've displayed, there are two kinds of karmas, karmic reactions, prarabdha and aprarabdha. И, соответственно, если придерживаться всех этих принципов очищения, то карма человека очищается. То есть существует два вида кармы. Это прарабдха и апрарабдха. So prarabdha means that which we are experiencing in the current. Just like somebody is born in a very poor family, somebody else is born in a rich family, or somebody is having a beautiful body, so or somebody is having an ugly body, right? So this is immediately what you are experiencing currently now. That's called prarabdha karma. Прарабдха карма обозначает ту карму, которую мы испытываем на данный момент, в текущее время. То есть кто-то рожден в бедной семье, кто-то в богатой, кто-то получил красивое тело, кто-то получил уродливое и так далее. То есть та ситуация, в которой мы находимся на сегодня, вот это называется прарабдха карма. So prarabdha is something which we are experiencing now. Sometimes we are experiencing very deep depression. That is also a thing of prarabdha karma. Now, so like, right, all these are the karma reactions. So the other one is aprarabdha, that which are hidden within our subconscious. Апрарабдха – это то, что скрывается в нашем сознании. То есть апрарабдха, Прабху еще сказала, что это может быть даже если человек может находиться в депрессивном состоянии, подобных каких-то ситуациях, то это тоже является частью прарабдха кармы. А прарабдха – это то, что находится у нас в подсознании. So aprarabdha is of three types. Phalonmukha means that which is about to give results in a short while. Just about to give phalonmukha. Phalon means to give result. Unmukha means to come out. So phalonmukha. So it is about to come. For example, somebody may be very rich now. You will see that he will make some wrong decisions and he'll become very poor because of losing all his money. So we are thinking that his action did it, but what is pushing is his overall karma, which is in his
which is coming out from his subconscious. А прарабдха разделяется на... Существует даже 3 типов, делится на 3 типа. Первое — это палон мука, обозначает готово немедленно дать результат. То есть человек, например, может быть очень богат, но в короткий срок потеряет все свое богатство. Внешне может показаться, что он совершил какие-то действия, которые привели к потере богатства, но на самом деле причина находилась у него в подсознании. И из-за кармы, которую он заслужил, он потерял это богатство из-за палон мука кармы, вот из-за этой. Next is the aprarabdha, which is also hidden, is the bija, means in the form of seeds. We would have done some sinful action in the past. Let us say somebody has hurt somebody else and made him lose his job or killed him. So that bija will be in the form of a bija that will fructify over a period of time. Еще один вид прарабдха кармы — это биджа. Биджа как переводится как семя, то есть это как кармические некоторые реакции, которые сравниваются с семенем, которые готовы прорасти в любое время. So this is another kind of prarabdha is the avyakta, unmanifested. So there were so many reactions which will maybe not fructify in this life. It will be hidden, and maybe next life or the life afterwards or the life after, maybe 10 life afterwards. There was one famous singer in India. Prabhupada said that this person had so much desires that he's to be a great musician. He struggled so many lifetime. Finally, after about he said that after about 15 lifetimes he became a very famous musician. Еще один вид апарабдха кармы — это авьякта или непроявленная. То есть это те кармические реакции, та карма, которая может и не проявиться в этой жизни. То есть она присутствует, но проявится через 5-10 жизней. Так Шрила Прабхупада когда-то приводил пример о том, что одном певце был один очень знаменитый индийский певец, и Шрила Прабхупада сказал, что эта личность так хотела стать выдающимся музыкантом, что стремилась к этому из жизни в жизнь, и уже около 10 жизней, как он стремился к этому и добился. Поэтому в этой жизни он являлся уже очень известным индийским певцом. So these kind of seeds are very unlimited. We cannot trace when did we plant in our life. Somebody may want to become a very famous, make a lot of money. That may become now in this life current. So that way we cannot exactly trace why and when this happened. But as per time, these seeds will get fructive. Unmanifested will become seeds. Seeds will become phalon mukha. Then some of them will become manifest as prarabdha. So that way it is a very big cycle. It is very complicated and very deep. Этот процесс является сложным и очень глубоким, как может, то есть в какой момент мы даже можем не всегда знать, что посажено семя греха или семя какого-то действия, просто поступка, которое приведет к последующей реакции, и проявится ли это в виде краткосрочной, то есть непосредственно сразу проявится реакция, или перейдет в непроявленное и проявится уже в неизвестный на момент времени. То есть проследить и понять, что, зачем будет происходить, практически невозможно. So to remove all this karma we discussed, right, in the previous verse, which we are discussing, is by control of the mind, by control of the senses, by being charitable, by truthful, by clean, by non-violence. We can burn all these reactions. We can try to burn all these reactions and become pure. Это те виды кармы, которые мы можем очистить теми методами, теми принципами, соблюдая те принципы, которые обсуждали до этого. Контроль ума, благотворительность, правдивость, чистота, ненасилие. Все те принципы, которые мы обговаривали, то есть они направлены на то, чтобы очистить нас от тех кармических реакций. So in all that, one of the first principle that was told in the verse was
tapasa brahmacharyena. So brahmacharya means celibacy. What does celibacy mean? We shall discuss that. Один из первых принципов для очищения был описан целибат или целомудрие. Сейчас мы обсудим, что такое целомудрие. So celibacy, why is celibacy important? Because without celibacy, without sublimating the seminal energy, that seminal energy gets purified to the mind, and the mind comes under control. You cannot control the mind. That's why you see people in this age, they are not trained in celibacy from the young age, so they feel very depression. They don't have control over their minds. They can't think clearly. All this is not because of is fundamentally because they're not maintaining the celibacy principle. I guess I was cut for a second, but okay. Yes, Mataji, should I explain Could you again? please repeat? Yes, just a little bit. I was cut for a few seconds. No problem. So what is told is that, like we discussed in this verse, in the verse, what was told us, tapasa brahmacharyana, celibacy. So what is the importance of celibacy? Let us try to understand. So celibacy is important because without maintaining the celibacy, because of which the seminal energy in the body is sublimated, and our mind becomes intelligence, and mind becomes very strong. By that we can control the mind. Without maintaining celibacy, one cannot gain proper control of the mind. Без соблюдения целомудрия, без придерживания целомудрия, человек не может контролировать свой ум. Энергия, которая сохраняется аккумулируется благодаря поддержанию целибата, направляется на контроль ума. Ум укрепляется и перестает, то есть, приносить беспокойство. Без поддержания целомудрия невозможен полный контроль ума. So here what happens is, in this what is told is, that's why you see a lot of people in this age are not trained in celibacy. They are allowed to freely mix with women and men, and that's why you see their mind is not pure and they are not happy. They are feeling very disturbed. They're not able to control their emotions. All this is fundamentally because no celibacy. Как мы можем видеть, то в современном обществе, то есть людям, мужчинам дозволяется и женщинам спокойно между собой общаться, смешиваться, то есть нет никаких четких ограничений или правил общения. Это привело к тому, что целибат в обществе не поддерживается, и то есть состояние ума таких людей, то есть они не контролируют свой ум. So what is celibacy is also explained in the scriptures, in the Manu Samhita. I have put on the slide, if you can see the screen, it is explained here. There are 8 aspects which we should follow to maintain celibacy. В Ведах описывается, что такое целомудрие. В Ману Самхите дается конкретное определение и перечень, который сейчас приведен у нас на дисплеях на экранах. So brahmacharya maintenance means, first class brahmacharya means one should not think of women, one should not speak about enjoying sex life. This celibacy also is applicable to women. Women also should not be thinking of men. That also is natural, right? So speak about dally with women, look lustfully, try to enjoy women, think of, oh, this beautiful woman is beautiful, go and talk intimately to women, or engage in actual intercourse or sex life, right? Like this you endeavor. So all this should be cut off. Brahmacharya means that all these 8 aspects one should which are basically don'ts, one should follow. By that you are able to maintain brahmacharya, and when you maintain that brahmacharya mind, naturally your mind will be under control and you'll be very peaceful. Дается такое следующее описание целомудрия. То есть такой человек, который ведет целомудренный образ жизни или придерживается брахмачарьи, не должен, то есть есть перечень того, что он делать не должен. Он не должен думать о женщинах, говорить о сексуальной жизни, веселиться с женщинами, смотреть на женщин с похотью, близко разговаривать с женщинами,
не должен решать, вступать в половую связь, не следует стремиться к сексуальной жизни и также быть вовлеченным в сексуальную жизнь. То есть это перечень того, чего делать не стоит, нельзя. И такая личность называется первоклассным брахмачари. So even just like for the man, a man should be maintain brahmacharya, and a woman should be very chaste and pure. This is the principle which everybody should practice. In a life, 4 stages are there. Brahmacharya means student life, pure celibacy. Next is grihastha. So even grihastha is as good as a brahmachari. If we discuss this also, if he engages in a family life, in sexual life, without contradicting the principles of Shastra, he is also a brahmachari. So that this is a very important aspect, very fundamental principle of purity. This should be practiced. Это очень важный принцип чистоты, то есть брахмачарья, целомудрия, то есть поддерживается теми принципами, которые мы только что перечислили. И даже следующий ашрам, который идет за брахмачарья грихастха, грихастхи также придерживаются всех этих принципов брахмачарьи и целомудрия. При этом отличие в том лишь, что они, грихастхи, имеют возможность вступать жить половой жизнью, то есть, и которая также регулируется ограниченно предписаниями. Во всем остальном они также придерживаются целомудрия, то есть брахмачарьи. So man is trained to be a proper brahmachari, be pure, and woman is trained to be chaste. So grihastha means he treats every woman apart from his wife as mother. So grihastha is allowed to engage in a family life, but that is also an austerity. It is not simply meant to satisfy one's senses. It is meant for is a place of, that's why it's called ashram. It is a shelter for spiritual life, grihastha ashrama. So that also should be practiced properly. Грихастха ашрам это тоже как прибежище, убежище, место, которое дает защиту, да, для человека, который придерживается целомудрием и занимается очищением собственным, потому что он придерживается всех перечисленных нами принципов, он относится ко всем женщинам как к матерям, ко всем, кроме своей жены, находясь в грихастха-ашраме. При этом от мужчин требуется соблюдение чистоты, от женщин благочестие. То есть женщины должны быть благочестивые, мужчины чистые в своих намерениях и относиться ко всем женщинам как к матерям. In Kali Yuga, it is difficult to get, it's very difficult because atmosphere is not very favorable. All these principles is not easy to practice. So that's why Prabhupada gave us a simple principle of austerity. So that if we practice, then we can cross all these stages and come directly to the stage of direct purification of heart, and we can experience that purification. В Кали-югу очень сложно придерживаться всех перечисленных принципов, общество к этому не склонно, и поэтому Шрила Прабхупада указал простой путь, то есть придерживание некоторых аскез, которые приводят непосредственно к очищению сердца. So here I put on the screen, you can read this, specifically definition of austerity Prabhupada gives from the Smriti Shastras. It is said, Manashas Chendriyana cha aikagryam paramam tapaha, meaning that one complete control of mind and senses. When one kind of activity, when we focus our mind and senses on one particular activity, that is called austerity. So that should be practiced now. И Шрила Прабхупада дает определение аскезе, которое приводит к очищению сердца из Смрити Шастры.
И переводится так, эта цитата. «Полный контроль над умом и чувствами и их полная концентрация на одном виде деятельности называется тапа». Тапа — это аскеза. Or you could read the translation, Mataji. Yes, I have just read. Okay. So means that just like we should focus on a devotional service, on an activity, chanting, working in the temple, serving in preaching, distributing books. So this is like only on Krishna. We focus our activity, our mind and body only on that. That is the best tapasya we can take up. If we take that up, all these effects, direct purification of heart will happen. То есть концентрация на преданном служении, повторение святых имен, служение в храме, распространение книг — это является лучшим видом тапасии, или аскезы, которые может выполнить преданный, и они непосредственно приведут к очищению сердца. So Parikshit Maharaj here was discussing, as we know the sequence in these verses, he was first Shukadeva Goswami gave the process of atonement, that you do this, you practice austerity, you do this punya, you do this havan, all these explanations he gave for purification. Next he gave gnana, means understanding. This is, I'm not the body, this is what is purity, this is what this matter, this is spirit, these are activities of pious, these activities are impious, that you analyze. So both these processes first Shukadeva Goswami told to Parikshit Maharaj. Итак, мы обсуждали на предыдущих наших лекциях о том разговоре между Парикшитом Махараджем и Шукадева Госвами, в котором Шукадева Госвами предлагал несколько путей очищения. Сначала было пуни, то есть карма-канда, которую Парикшит Махарадж, то есть отверг. Затем Шукадева Госвами говорил о том, что это тело, о важности духа, о важности процессов развития. То есть это относится к гьяна-канде. И также Парикшит Махарадж сказал, то есть отверг этот путь. И теперь Шукадева Госвами дает своему ученику процесс бхакти-йоги. So Shukadeva Goswami, when he gave both, Parikshit Maharaj was not satisfied. So Shukadeva Goswami gives him now the Bhakti Yoga process, which is, like I said, focusing entirely our mind and body on devotional service in the form of chanting, all these things. So next verse we'll discuss what will be the effect of such a devotion. И, наконец-то, Шукадева Госвами дает своему ученику процесс бхакти-йоги, говорит и о том, как концентрировать и ум, и тело в процессах преданного служения. So this verse, let me read this. This is the 15th verse. This is the last of the verse which we are discussing today. So here it is said, this verse is a very beautiful verse, very important verse of the Bhagavatam. Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayanaha agham dhunvanti katsnena niharam iva bhaskaraha. So I'll just read the translation. So here, what is in this verse, Shukadeva Goswami is giving the final answer to Parikshit Maharaj's question. He is saying here, only a rare person who has adopted complete, unalloyed devotional service to Krishna can avoid the feats of sinful actions. But they'll revive. He can do this simply by discharging devotional service, just as sun can immediately dissipate fog by its rays. И мы переходим к чтению последнего стиха, который сегодня будем обсуждать. Это 15 стих. И вот его перевод. «Лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному служению Кришне, лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному... No, just a second, Prabhu. Just it was the noise was interrupting, so I just muted someone. Лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя
преданному служению Кришне могут с корнем вырвать сорняк греховной жизни и уже не бояться, что он снова даст ростки. Преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман. So here, what is being told is that a person, if you want to clearly burn off all the four karma, which I was explaining earlier, completely, who can burn it? Only a person who is Vasudeva Parayanaha, one who is fully, like here what is done is that we discussed how celibacy, all these principles, if we practice, then we can burn the karma. We may be able to burn the karma, but the roots remain in the, just as the roots of the bamboo remain in the soil, they can again sprout up. So a person, it may sprout up for a person who is practicing. Like these principles of charity, all these principles, it burns the karma, but the root, the seed is still there, so it can crop up any time. But when a pure devotee, when somebody becomes a pure devotee, he has uprooted even that root also. He's fully removed his sinful reaction. So there's no possibility at all. So we have to come to that stage. И как указано в стихе Васудева Параяна, то есть указывается на личность, которая уже находится в том состоянии, что греховные поступки искорены настолько, что нет возможности, что они снова прорастут. Как мы обсуждали до этого, все принципы благотворительности, милосердия, чистоты, они очищают дерево от листьев, они могут уничтожать стебли наших грехов, но корни при этом остаются, которые в любой момент могут снова дать всходы. Так вот, чтобы искоренить полностью грех, нужно концентрироваться на преданном служении. То есть в том случае, если человек занимается преданным служением и полностью сконцентрировал свой ум и тело на нем, то возможности прорастания грехов просто нет. So if we become attached, Padma Purana says that if we become attached to devotional service to Lord Vishnu, immediately, it's question of immediately all kinds of sinful life, all the four reactions, which I said, prarabdha, aprarabdha, and under aprarabdha, three kinds. So all of them get burnt and nullified. So that is the power. The austerity and all will purify you. There is a good platform to practice devotion. But if we start thinking of Vishnu directly, of course, when you're a devotee of Vishnu, naturally you'll be pure, you'll be clean, everything. That's also there. But when directly you do devotional service, it has a capacity to burn everything. That's the speciality of devotional service. Oh, could you please come? I will read the translation. Yeah. То есть, как говорится в Падма Пуране, что люди, сердца которых всегда привязаны к преданному служению Господу Вишну, немедленно освобождаются от всех последствий греховной жизни. Все четыре реакции немедленно сводятся на нет преданным служению. Okay. So even in Bhakti, we should, Jiva Goswami defines there are two kinds of divisions. One is called Santata and other is called Kadachitki. We'll discuss what that is. Бхакти можно разделить на две части. Сантата и Кадачитки. So Santata means continuously, always with faith, with love to Krishna, with love to Vishnu, we are able to do devotional service. This is constant. There is no stoppage at all. Nothing prevents him. Constantly thinking, chanting, worshipping, serving, like that. He is always conscious. This is the highest stage of bhakti. Сантата — это высшее состояние бхакти. Это непрерывное служение, то есть постоянное задействование в служении умом, телом, то есть выполнение каких-то действий или постоянное памятование. So even in Santata there are two kinds. One is where there is attachment, where you're serving, oh Lord, I'm yours. That attachment is there, and you're always constant. You'll never leave service. That is the stage. That's one stage. Another is you're not just attachment. You're spontaneous. You cannot live without thinking of Krishna. Your mind, you don't have to force yourself. Naturally comes. So devotees like Prabhupada are always in this platform, highest spontaneous devotion. That's called Raganuga Bhakti. All the Jiva Goswami, all our great acharyas already are in that highest stage.
they are always constantly thinking of devotional service, and it is spontaneous. So it is fully pure. So for them, there's no question of any sinful reaction at all, because already they're in the pure platform. И даже сандата разделяется на два вида. То есть это служение, которое совершается с некоторой привязанностью, и также это спонтанное преданное служение, или рагануга бхакти. Преданные, как Шрила Прабхупада, Джива Госвами, они находятся на платформе рагануга бхакти, то есть выше преданного служения, когда оно является уже частью, и то есть когда уже личность не мыслит самостоятельно, то есть только в ключе преданного служения, и эти мысли возникают спонтанно, как становятся частью уже природы такой личности. So the other stage is kadachitki. In this, bhakti is not always constantly there. Sometimes it is awakened, sometimes it is dormant, or it is covered by in ignorance. So this is generally the devotees like us. We're all in these different stages. Most of us are in this kadachitki, or even the further lower stage is where we are just beginning to do devotional service. So let us analyze what this kadachitki service means. И другой, второй тип преданного служения – это кадачитки, обозначает преданное служение, которое не продолжается постоянно, иногда, тем не менее, пробуждается. То есть это может быть вызвано на воздействие невежества или воздействие других различных энергий, но человек то обращается к преданному служению, то покидает его. Это обычно начальный уровень преданного служения, к которому большинство из нас относится, к которому мы относимся. So even in kadachitki, there are three kinds of stages. First is called this ragha bhasamai, means that you are already attached, almost attached to devotional service. Just like, see, we are forced, somehow we want to come for Mangalarti, we want to chant, right? But we have to force ourselves. We are like, okay, no, Prabhupada told I'm doing. Whereas in this raga bhasamai, one is almost attached. He directly does it. You don't have to tell him, he does it, you see. He is naturally attached to doing this, naturally chanting. He cannot give up chanting. He'll be do it, but he's not constant like pure devotees. But still he does it out of his own volition. That is the raga bhasamai. И кадачитки также разделяются на три вида, на три категории. Первый – это рага бхасамаи. Это преданное служение, при котором человек практически привязан к нему, к преданному служению. То есть это еще не тот уровень, когда человек выполняет преданное служение, руководствуясь собственной природой, то есть он себя к этому все-таки еще принуждает, то есть нужно вставать, нужно делать, потому что, так сказал Шрила Прабхупада, то есть человек привязан к повторению, привязан к посещению храма или утренних служб, вечерних, но при этом это желание возникает у него, то есть по такому небольшому принуждению, можно сказать. То есть человек чувствует, что он должен так делать. Существует такая, как сказал Прабху, то есть небольшая привязанность. Он почти привязан. So next is the raghavasa shunya swarupa bhuta. Means attachment may not be there, full direct attachment to chanting, going to Mangalarti may not be there, but we do, this is my service, I will do. But there's no, you feel like doing it. This is what, so that is, there's no spontaneous love, but you know that it's my duty, it's my constitutional position, so I serve. This is the second aspect, second category of the kadachitki devotion. Вторая категория кадачитки преданного служения, то есть это рага бхаса шунья сварупа бхута, или преданное служение, в котором нет спонтанной любви, но такая личность любит, то есть ему нравится изначальное служение, изначально все атрибуты служения он испытывает к ним, ему нравится посещать ли службы, повторять ли мантру, выполнять ли другие виды служения. То есть человек это любит, но в нем нет спонтанной любви. Определенная привязанность существует опять-таки.
So the third category of this incontinuous bhakti is the abhasa rupa, means there's a slight glimpse of devotional service. So this is generally most of us are in this stage because we are, we understand Krishna consciousness is good. We practice chanting. We sometimes seriously do. We have just got a glimpse of what is devotional service. We have not entered into the beauty, greatness of what all these are there. So this is the abhasa rupa bhakti. И третья категория – это абхаза рупа бхакти, или небольшой проблеск преданного служения. Это та категория бхакти, к которой мы все относимся. То есть только самое начало преданного служения, когда находят некоторые, то есть человек почувствовал определенный вкус к преданному служению и проявляет к нему некоторую активность в нем, некоторое желание, некоторую привязанность к преданному служению. The abhasa rupa bhakti is also very powerful. See, whatever your austerities we described, right? Cleanliness, purity, truthfulness, all that also are in this the karma kanda portions. Even a little abhasa rupa bhakti can destroy all the atonement you need not do. Just by that, all the sinful reactions are atonement is automatically done. So that powerful this abhasa rupa bhakti is. You should note that. Абхаза рупа, тем не менее, является очень могущественной. То есть она включает в себя все те виды искуплений и все те принципы чистоты, которые мы перечисляли, то есть чистоту, милосердие, контроль ума и так далее. Все, что мы сегодня обсуждали на лекции, это все включает в себя абхаза рупа бхакти. So one should get initiated, and then when we practice abhasa rupa bhakti very seriously, and when we are initiated and we follow regulations, gradually we can go up the stages and come to the level of santata bhakti, which we described in the previous, just previous discussion, previous point. So our life's goal is to come to the santata bhakti and to burn fully the reactions and come to the stage. So the first stage for that is to take initiation. So wherein he accepts the Guru and accepts to be bound by him fully. That is the first stage wherein if we come to that stage, then we can quickly progress to in this life only to Santata Bhakti. Итак, первый уровень, то есть первый этап, который нам нужно пройти для утверждения в абхаза рупа бхакти, это принять инициацию. То есть наставление духовного учителя, следовать наставлениям духовного учителя. Таким образом, продвигаясь выполняя преданное служение и развивая в себе бхакти, мы уже в этой жизни сможем перейти к уровню сантата бхакти. So that's why within ISKCON we have done this system that somebody can gradually come to the stage of at least initiation. That is these stages which we have made: Shraddhavan, Sevak, Sadhak, Guru Charan Ashray, right? So we encourage all devotees. We all got some glimpse of chanting, of strength of chanting, of its purity, of reading Bhagavatam, Bhagavad Gita. We have got some glimpse. So if you want to experience that, greatest height of that, then we should come to this stage. Initiation, following strictly the initiation, and gradually this whole life, if we do, definitely we can see, we can become great, like following the footsteps of great devotees like Prabhupada, and be blessed. Итак, в ISKCON была разработана вот эта система, когда человек принимает инициацию, то есть постепенно развивает, очищается, повторяется имена, проходит процесс инициации и переходит затем от одной категории бхакти к другой, то есть развивает в себе все эти принципы, соблюдая все наставления духовного учителя, повторяя регулярно мантру и таким образом развиваясь и следуя подобным путем, следуя наставлениям духовного учителя, то есть мы сможем все принять прибежище у лотосных стоп и развивать в себе бхакти. So we request all of you to gradually take to some levels of this
the before initiation, what are the levels are also we have subdivided, chanting 1 round, 4 rounds, and 8 rounds, like that, and reading some of the books. So we request all of you devotees to take it up and some of the levels, and gradually take full advantage of Krishna, our ISKCON movement. So if any questions, I can try to answer. Hare Krishna. Поэтому смиренная просьба ко всем преданным читать книги Шрилы Прабхупады, то есть повторять какое-то установленное количество кругов, у кого 1, у кого-то может быть 4 или 8 или 16 уже, то есть и постепенно развивать себе преданное служение Господу. И на этом лекция заканчивается. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Any questions? Пожалуйста, вопросы. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Ashayatma Das. Hare Krishna, Ashrayat Prabhu. Hare Krishna. Nice talking to you. Great to see you. Я рад вас слушать. Очень хорошая лекция. Спасибо, благодарю вас. Хотел задать такой вопрос. Как центр Чандрадрая Мандир развивается? Как новый проект развивается? Пару слов расскажите, пожалуйста, если не секрет. Как Акшапат развивается? Ashatma Prabhu is thanking you for the very interesting lecture and asking if you can tell us about how is the Chandradoya Mandir's some projects are going on, this Akshaya Patra or another one. How are the Yes, projects going? Yeah, they're all going very well. Now we are planning to inaugurate the first phase, like I said, where of the Vrindavan Chandrodaya Mandir. If you all come to Vrindavan this time, you can see a portion of the temple already is coming up, the south block. So we'll be having our where eventually when the big temple comes up, there'll be Prabhupada's memorial. That will become that is also about 180 feet. So that will be ready by March of next year. Прабху говорит, что храм развивается, все программы продолжаются, то есть все в порядке, что храм строится, построено еще, как я так поняла, южное крыло, вот, и к марту следующего года планируется построить мемориал Шрилы Прабхупады, вот, так что все продвигается. And about Akshaya Patra, there is difficult times now because of COVID. Many schools are shut down, so they have yet to open. But we did a lot of feeding for the prasad and all, and this thing during this time, during the COVID times. So gradually, we hope that as of now, we are only feeding about 4 or 5 lakh children every day. So we'll come back maybe by July to feeding about 20 lakh children every day. So hopefully, by Krishna's grace, we'll come back. Little bit difficult times for Akshaya Patra now. What is lakh? Prabhu, I forgot. 4 lakh is how many? 4 lakh is 400,000. 400,000. No, 400, 400 тысяч. 400,000. Yes, 400,000 is 4 lakhs. Okay. Прабху говорит, что сейчас для Акшая Патры не самые лучшие времена, потому что многие школы закрыты и из-за ковида, то есть ситуация из-за карантина усложнилась продвижением этой миссии. То есть сейчас они кормят ежедневно, как Прабху говорит, я не уверена, что я правильно поняла, 4 лакха. То есть это, если это правильно, то 400 тысяч детей, а в лучшие времена это было 200 тысяч. 200 лакхов, сказал Прабху. Может, кто-то лучше меня знает, как лакхи переводить. Но 4 и 200, вот такая, 20, простите, 4 и 20. Сейчас 4, а раньше было 20 в лучшие времена этой миссии лакхов. So currently, Akshaya Patra is feeding in 55 locations. By another 1 year, it will become 70 locations. By then, hopefully, the COVID problem and the schools would have fully reopened.
Now schools are only functioning 50%. So let us hope, let us pray to Krishna that these difficult times we come out of. Да, давайте помолимся Кришне, что мы сможем выйти из этих тяжелых времен. Вот. И для миссии Акшая Патры в том числе это очень важно, потому что школы работают сейчас только на 50%, поэтому так, для выполнения этого служения не лучшие времена пока из-за ковида. We wish to start Akshaya Patra outside India. That is our hope. We can do in other locations. We can plan and open also temples outside India. We look forward to support from Ashrayatma and other devotees, Guru Seva Mataji and other devotees like you outside India in the West. So let us hope Krishna will open up more as things go on. Да, и Прабху говорит, что у них также есть планы по открытию храмов и миссии Акшая Патры на Западе, в разных городах на Западе, в том числе с нашей помощью, то есть Ашраятма Прабху, Гурусева Матаджи и прочие, то есть все преданные присутствующие. То есть Прабху говорит, что да, надеемся, помолимся Кришне о том, чтобы открыть еще храмы и миссии Акшая Патры на Западе. Да, спасибо большое. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Any other question? Guru Seva Mataji? Rani Mataji, you yourself had any question? Есть еще, пожалуйста, вопросы преданные? Пожалуйста, задавайте. Еще хотел задать вопрос. Какие программы собираетесь организовать во время Гаро Пурнимы, во Вриндаване, в Бангалор храме? Кого собираетесь приглашать? И насколько она будет масштабно организована? Also, Prabhu is asking about Gaura Purnima in Bangalore temple. Who are you thinking to invite, or what will be the program? How is it will be like huge, Yes. the celebration? It will be a big celebration in Vrindavan also. Of course, generally outside people, devotees only come. So in Vrindavan, we are going to have a big Nitai Gaurang Abhishekam, and we are going to have it in the upcoming temple complex. There, the first floor, big hall is there. That is not fully ready, but in that same temporary premises, we'll be holding the Abhishekam and a big program. There will be some devotional programs and all. But because of COVID, there are some restrictions. But still, we are expecting a good program in Delhi, Vrindavan, and Bangalore always is very big. So that will go on. Да, планируется большая программа, несмотря на то, что, то есть во Вриндаване в том числе будет Абхишека большая, Нитай Гуранги, и несмотря на ограничения, которые существуют из-за карантина в стране, то есть планируется большое празднование. Okay. Еще вопрос. Баташаба Прабху, хотел спросить вас, могли бы вы небольшой ролик организовать снятие нового комплекса, что там сделано для вдохновения нам, преданных за пределами Индии, и вообще вашей деятельности, небольшой ролик сделайте, если вам не трудно, и выложите в Skype или YouTube, чтобы мы могли смотреть и вдохновиться деятельностью преданных в Вриндаване или в Бангалоре. Prabhu is asking to make a short video describing the development of the temple and another programs that you have maybe in Vrindavan to inspire devotees in the West to see this video and to Yes. We are sharing it in that group, in the Chandrodaya group. We are all sharing all our activities. If you see, we are doing Kumbh Mela participation now. That is also shared there. A lot of activities are regularly shared. Please be watching that group.
we'll be doing the live also of this Abhishekam. Да, пожалуйста, в группе всегда Прабху говорит, что выкладывает все новости, все события, происходящие в храме и программы. То есть все постеры с этих мероприятий постятся у нас в группе. WhatsApp, он имеет в виду группу. Также будет онлайн-трансляция, то есть на Гаура Пурниму будет онлайн-трансляция. Да, Харе Кришна, благодарю вас. Hare Krishna. Да. Okay. Okay then. It is nice talking to you. It is very happy. I'm feeling very happy. Let us be in touch. If you have any questions, you can always ask in the group later also. Вы можете задавать вопросы в группе позже, то есть всегда можем оставаться на связи. Оставляйте свои вопросы в группе, если возникнут. Вот, и всегда можем пообщаться на эти темы. Харе Hare Кришна. Krishna. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Jai Srimad Bhagavatam. Да. Харе Кришна. Харе Кришна.